হ্যালো গাইস, দিস ইজ পুরাব এন্ড দিস ইজ বেদ। দুজনেরই 4 মাস বয়স আর আমরা এদের নিয়ে চলেছি দার্জিলিং এ। হ্যাঁ, এই ব্লগটা ঠিক আপনাদের জন্যই, যারা ভাবছেন যে বাচ্চা নিয়ে ট্রাভেল করবেন কিনা। অবশ্যই করবেন, বাট কিভাবে করবেন, কিভাবে কেয়ার নেবেন, কি জিনিস নিতে হবে, কিভাবে কোথায় নিয়ে যাবেন, কিভাবে বাচ্চা হ্যান্ডেল করবেন, সেই সব কিছু লাগলো এই ব্লগে। আপনারা দেখতে থাকুন। সো ফার্স্টে আমাদের একটা চেকলিস্ট তৈরি করে নিতে হবে বেবির প্যাকিংয়ের জন্য। সেই চেকলিস্ট মেনটেন করে আমাদের সেই প্যাকিংগুলো করতে হবে। প্রথমেই আসি বেবির ড্রেস। যেহেতু আমরা দার্জিলিং যাচ্ছিলাম, তো বেশিরভাগই উইন্টার ওয়্যার ছিল, যেমন জ্যাকেট, সোয়েটার, তার সাথে সাথে নাইট ড্রেসও আমরা নিয়েছিলাম, যেটা ফুল কভার থাকে বেবির। এতে রাতে বাচ্চাদের ঠান্ডা খুব কম লাগে। তার সাথে মোজা, ওলিকটের ইনারওয়্যার, কম্বল, টাওয়েল, ওয়াল ক্লথ, এগুলো আমরা ক্যারি করেছিলাম সব 2 জোড়া করে, বিকজ ট্রাভেল করতে গেলে ওয়াশ করা একটু টাফ হয়ে যায়। সো আপনারা সেভাবে ক্যারি করবেন। ক্যারি করেছিলাম ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা কিছু মেডিসিন, অ্যান্ড বেবি যেহেতু বেস্ট ফিডিং করে, তাছাড়াও আমরা একটা ফর্মুলা মিল্ক ক্যারি করেছিলাম, দ্যাট ইজ নানপ্রো 1। কিছু ইম্পর্টেন্ট এসেন্সিয়াল যেমন টুপি, মোজা, টিস্যু, ডাইপার, এগুলো আমরা ক্যারি করেছিলাম। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেবি ক্যারিয়ার। ট্রাভেল করতে গেলে বেবি ক্যারিয়ার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, বাট ইট শুড বি ব্র্যান্ডেড। আমার খুব ক্লোজ একটা ফ্রেন্ড আমার প্যানেলকে এটা গিফট করেছিল। আর ক্যারি করেছিলাম বেবির ডেলি ইউজকার কিছু ক্রিম, যেটা আমরা ইউজ করি, হেয়ার ওয়াশ, লিপ বাম আর এক্সেট্রা এক্সেট্রা। সো উই আর রেডি ফর দার্জিলিং। ট্রাভেল টাইমে যেহেতু বেবি সবসময় ডাইপার পরে থাকে, তো চেষ্টা করবেন যে 3 ঘন্টা পর পর ডাইপারটা চেঞ্জ করার, বিকজ ট্রাভেল টাইমে তারা ইউরিন টয়লেটটা বেশি করে। সো দার্জিলিং যাওয়ার পথে আমরা 2 টাইমস দাঁড়িয়েছিলাম আমাদের টিফিনের জন্য, প্লাস বেবির ফিডিং আর ডাইপার চেঞ্জের জন্য। পাহাড়ে এসে এই পাহাড়ের মোমো না খেলে তো ঠিক জমেই না, তার সাথে সামনের এই অপরূপ দৃশ্য। সো ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল হাবি ডাবি। আমরা পৌঁছে গেছি দার্জিলিং, আর আমাদের হোটেল বুকিং করা ছিল ম্যালের পাশেই দ্য গ্রেস ইন হোটেলে। খুব সুন্দর ছিল হোটেলটি। আসুন হোটেলটি একবার দেখা যাক। হোটেলে কিছুক্ষণ থেকে ফ্রেশ হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম হাঁটতে। সো উই আর রেডি। আমরা এখন সাইট সিনে বেরোবো। ওয়েদার একদম ক্লিয়ার। এই যে পাপা। একটা ইম্পর্টেন্ট নোট, বেবি ক্যারিয়ারে বেবি ম্যাক্সিমাম 30 মিনিট পর্যন্ত ক্যারি করা যায়। তারপরে বেবিকে বের করে কোলে রাখুন বা হাঁটান বা শুয়ে রাখুন, এতে বেবি কমফোর্টেবল থাকবে এবং তার পিঠেও ব্যথা হবে। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর আমরা চলেছি রক গার্ডেনের উদ্দেশ্যে।
के वेंचर्स फॉर इंग्लिश प्लैटर एंड केक्स एंड हॉट चॉकलेट्स। आज हमारे फेरार पाला ताई पूरा मन खराब करे शुए आछे। এই দুদিন দার্জিলিংয়ের ওয়েদার খুবই ভালো ছিল। আপনারা যদি বেবি নিয়ে আসার প্ল্যান করেন দার্জিলিং, তাহলে অবশ্যই অক্টোবরে আসবেন, যে সময় রাতে টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম 13 to 14 থাকবে আর দিনের বেলা 20 ডিগ্রি। আর হ্যাঁ, অবশ্যই ডাক্তারের পারমিশন নিয়ে আসবেন আর ডাক্তার যা বলবে সেগুলো মেনে চলবেন। कुछ बोलोगे पापा दार्जिलिंग के बारे में? आज लास्ट डे है। हाउ यू आर फीलिंग? गुड। सो আমরা রেডি, ফাইনালি রেডি হয়ে গেছে। এই হাঁচি একটু ঠান্ডা লেগে গেছে, পাহাড়ের মধ্যে লাগবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি 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 সরি, ঠিক আছে, ঠান্ডা লাগেনি।